خلافتنا بمسرور فتية عظيم شأنها بين البرية. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome to another episode of Beacon of Guidance. This series features a collection of questions and answers shared by our beloved Hazur, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, during various virtual mulaqats with Ahmadis held from around the world. Let's begin our program with the very first question. In December last year, Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, presided over a mulaqat with Khuddam from Virginia, USA. A Khadim had asked Hazur, how does he see Ahmadiyyat adapting to societal norms? How do you see Ahmadiyyat adapting to changing societal norms and challenges? हमने तो दुनिया को रिफॉर्म करना है और हमने बच्चों को यही बताना है कि यह अल्लाह ताला की तालीम है और इसीलिए हम आए हैं, इसलिए मुस्लिम होते हैं. तो हमने दुनिया को रिफॉर्म करना है, ना कि दुनिया के पीछे चलना है. ठीक है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़े चैलेंज हैं, छोटी मोटी बात नहीं. मैंने तो आराम से कह दी ना, लेकिन इसको अमल करना इसमें बहुत मुश्किल काम है आप लोगों के लिए, इस सोसाइटी में रहते हुए, इस एनवायरनमेंट में रहते हुए. फिर हर तरफ से ऐसे ऐसे बातें निकल रही हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रही होती हैं गलत रंग में. उनसे बचना और अपने बच्चों को बचाना एक चैलेंज है. तो इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, दुआ करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, बच्चों को दोस्त बनाना पड़ेगा, कोई देना पड़ेगा ना कोई सब्सिट्यूट भी. ये तो नहीं आप कह दिया तुमने ये नहीं करना, तो कहेगा मैं क्या करना है, तो उसको बताओ फिर हमने ये करना है. फिर उसको लेके जाएं बाहर, वीकेंड पे लेके जाएं या छुट्टी पे लेके जाएं, फिर उसको दिखाएं नेचर क्या चीज़ है, नेचर की ब्यूटी क्या चीज़ है, अल्लाह ताला क्या चीज़ है, किस तरह इसने पैदा किया, जितना. तो एक और किस्म का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए उनमें, बजाय ये कि हर वक्त इंटरनेट पे और फजूल किस्म की गेमों पे बैठ के वक्त ज़ाया करें. फिर खेलना है तो आप बाहर फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, कुछ बास्केटबॉल खेलें, कोई करें आउटडोर गेम खेलें, बजाय इसके कि अंदर बैठ के खेल के तो अपनी नज़रें ख़राब करें टीवी पे बैठ के. आप लोग बच्चों को बचाने के लिए ना अपने प्रोग्राम, अच्छा हम मसरूफ़ हैं, जो बच्चे लो आईपैड ले लो, फ़ोन ले लो, तुम देखते रहो हैं. और वो बच्चे को आप 6-5 साल की उम्र में दे देते हैं तो उसको ऐसे ही एडिक्ट हो जाता है, उसको आदत पड़ जाती है. कुर्बानी करनी पड़ेगी माँ बाप को. माँ बाप की जिम्मेदारियाँ हैं, उनको चाहिए कुर्बानी करें और बचाएं इन चीज़ों से, इससे एडिक्शन से बच्चों को. For our second question, during a mulaqat with Majlis Ansarullah Belgium in October last year, Hazur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz was asked, how can one attain divine cognizance or irfan-e-ilahi? Let's take a look at Hazur's guidance on this matter. इरफान-ए-इलाही किस तरह हासिल हो सकता है और क्या हमें कैसे पता लगेगा कि वाकई इरफान-ए-इलाही हासिल हुआ है कि नहीं? हर चीज़ अल्लाह ताला बता दे तो आप तो वहीं रुक जाएंगे, वहीं आप ब्रेक लगा देने की इरफान-ए-इलाही हासिल हो गया, आप बुज़ुर्ग बन जाए. हज़रत खलीफा मसीह सानी ने एक वाक़या बयान किया कि एक बंदा उनके पास आया, वो बड़ा अपने आप को पीर समझता था कि मैं बड़ा इरफान-ए-इलाही के आला मयार तक पहुँचा हुआ हूँ. नमाज़ें में उसने पढ़नी छोड़ दी इसलिए कि मैं पहुँच गया हूँ अल्लाह के करीब, मुझे अब क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की. तो मुस्लिम मौत कहते हैं, मैंने उसको समझाया कि नहीं, अल्लाह ताला की जो इबादत है और दुआ है वो करते रहो. इरफान हासिल करने के लिए क्योंकि लामहदूद है उसकी इल्म और उसकी ताकतें और उसका मार्फत. जब वो लामहदूद है तो तुम कहाँ कह सकते हो कि मैं यहाँ पहुँच के तो मैंने सब कुछ हासिल कर लिया. तो उसने मिसाल दी कि अगर एक शख्स किश्ती पे बैठा जा रहा हो और यहाँ आगे खुश्क ज़मीन आ जाए या जज़ीरा आ जाए या एक जगह आ जाए जहाँ उसे उतरना है, वहाँ वो ना उतरे उस जज़ीरे पे, तो उसे आप बेवकूफ़ नहीं कहेंगे, जो पहुँचना था इस जगह से पहुँच गया वो. तो मुस्लिम ने उसे कहा कि अगर तुम जिसे खुश ज़मीन समझे हो वो तुम्हारी नज़र का धोखा हो और तुम वहाँ से उतरो कुश्ती से और अगर तुम्हारा पाँव पड़े तो एकदम गहरा पानी आ जाए और तुम वहीं डूब जाओगे. अक्लमंद ये तो ये है कि तुम चलते रहो
जब तक तुम देखते ना रहो कि बिल्कुल उसी पैमाने पे खुशकी आ गई, तो अल्लाह ताला की तो कुदरत और इरफान लामहदूद है। तुम एक जगह उतर के कह दो कि मैंने हासिल कर लिया, वो नहीं हो सकता। उसको हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिश करते रहो, दुआ करते रहो, और उसके लिए अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा करो। अल्लाह ताला से जब ताल्लुक़ पैदा होता है तो अल्लाह ताला दिल को तसल्ली भी दे देता है, ख़ुद इंसान को तसल्ली हो जाती है, इंसान की दुआओं का जवाब मिल जाता है, असर उससे पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला की बातें इंसान की समझ में नहीं आती, वो उसके समझाने के तरीके अल्लाह ताला बता देता है। कुरान करीम की आयत से इरफान हासिल हो, यानी कि इल्हाम होगा आपको इरफान का। कोई किताब पढ़ रहे हैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की, वहाँ से आपको एक नुक्ता मिल जाएगा कि हाँ इसका ये जवाब मिल गया। खुलफा की किताबें खुतबे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा कि ये हाँ मिल गया। किसी बुज़ुर्ग की बात सुन रहे हैं, पुराने उलमा बुज़ुर्गों की सहाबा की बातें सुन रहे हैं, वहाँ से आपको जवाब मिल जाते हैं, अहादीस से आपको जवाब मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता लगा कि हाँ ये इरफान मुझे हासिल हो रहा है, इसमें अल्लाह ताला की तायद है जो मुझे ज़रिए निकाल रहा है इन बातों के से समझने के। तो अल्लाह ताला ज़राए पैदा करता है, कोई इल्हाम तो नहीं हर एक को कि वलीउल्लाह कोई आपको नबियों की तरह इल्हाम होना शुरू हो जाना हर बात का। ठीक है, मुख्तलिफ़ ज़राए होते हैं अल्लाह ताला के, हर एक के उसके मुताबिक। इसलिए इरफान इलाही को हासिल करने के लिए मुसलसल इबादत और इल्म हासिल करते चले जाना और उसके हल निकालते चले जाना और अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल मांगते चले जाना, ये चीज़ है। ये कहना है मुझे इरफान इलाही हासिल हो गया और बस मैं बड़ा बुज़ुर्ग पहुँच गया, ये हो गई, उसके बाद वो समझे वो ख़त्म हो गया, वो डूब गया पानी में उस पीर की तरह। For our third question, during a mulaqat with Majlis Khudam al-Ahmadiyya from the Gulf region of the United States of America, Hazur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz was asked, how can we best convey to others the difference between Ahmadis and other Muslims? Let's take a look at Hazur's guidance on this matter. Students living in a Western city or country with friends with little to no knowledge about Islam, how do we teach them the difference between Ahmadiyyat and Sunnis or Shias? So you can simply tell them there was a prophecy of the Holy Prophet ﷺ, and according to the promise of Allah Ta'ala, that in the latter days a person will appear as a subordinate and assistant of the Holy Prophet ﷺ, and whose title will be Messiah and Mahdi. And all the Muslims believe that this is the true tradition, true hadith, and they are waiting for that person. But we believe that that person has appeared in the person of Hazrat Mirza Masroor Ahmad, and he claimed himself to be the promised Messiah and Mahdi. And not only that he claimed only, the Holy Prophet ﷺ foretold some heavenly and other signs. And one of those signs was the eclipse of sun and moon in the month of Ramadan on particular dates. And that happened in 1894 in the Eastern Hemisphere, Qadian and other parts of India, and in 1895 in Western Hemisphere in America as well. And it has already been well recorded in the history. So we believe that these signs have been fulfilled. There are quite a number of other prophecies, as the old means of transportation, horses and carts and other things will be abandoned and the new means of transportation will start. And there are so many other signs. So we believe that all the signs told by the Holy Prophet ﷺ in quite a number of traditions and ahadith have been fulfilled. And the claim was there, and that heavenly sign of the eclipse of sun and moon has also occurred. So we believe that since these signs have been fulfilled and the claim is there and Allah is helping the person, so we say that that person has come in the person of Mirza Ahmad Qadian.
But other Muslims are still waiting for the advent of the Messiah and Mahdi. They think that the old Jesus Christ will appear again. But we say no person can live for such a long time, 2000 or more years. So Jesus has died and he is not coming again. But they are still waiting for him. But sometime they have started saying that no, now Jesus will not come and no prophet can come after the Holy Prophet ﷺ. We believe that even if the Prophet Islam claims himself to be the Messiah and Mahdi and Prophet, but subordinate Prophet, who will continue the work and the Sharia and spread the message of Islam according to the guidance and instruction of the Holy Prophet ﷺ and the Holy Quran. Right? So it does not break the seal of the prophethood of the Holy Prophet ﷺ. Right? Yeah. But some the Muslims say that no, since the Holy Prophet ﷺ is Khatamun Nabiyyin, and now any claim of any prophethood after that is going to break the seal of the Holy Prophet ﷺ, and that cannot be tolerated. We cannot bear it. Right? This is why they speak against us. That we say, no, since the person who claims himself to be the servant of the Holy Prophet ﷺ, he is spreading the message of Islam according with the prophecy of the Holy Prophet ﷺ, so it does not break the seal. No new Shariat can come, but a prophet with the Islamic Shariat, the Shariat of the Holy Prophet ﷺ, and to spread the message of the Holy Quran can come, right? So this is the difference. This is what we believe and they don't believe. And ultimately, they will come when they will have to believe it, when they see according to their understanding and concept and the traditions. There has not been for any person who claims himself to be Messiah and Mahdi, right? So ultimately they will have to accept it. So, but we shall have to wait. And the Prophet Messiah has said that I have come on the footstep of Jesus Christ, and I am spreading the message of Islam as Jesus came as the Messiah of Moses. He said that it will not take 300 years before you will see the message of Islam and Ahmadiyyat has spread all across the world, because the teaching of Jesus Christ took almost 300 years before Christianity spread all across the world, right? When the Roman Empire accepted Christianity. So what he says, you will see that much time will not lapse before you see the spread of Islam and Ahmadiyyat, right? This is how we can explain to others. It's time for question 4, and in December 2024, during a mulaqat with Lajna Imaila Holland, Hazur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrahil Aziz was asked, how should the Jamaat address those who forget their reasoning for migrating to Western nations? Let's explore Hazur's response to this question. अहमदी मुसलमानों के लिए हिजरत का मकसद दीन को आज़ादी से कायम करना और अपनी रूहानी और दीनी हालत को बेहतर बनाना होता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि बाज़ लोग जब वो हिजरत करते हैं तो इस कुर्बानी और मकसद को फरामोश कर बैठते हैं और दुनियावी मामलात में ज़्यादा मगन हो जाते हैं। प्यारे हुजूर, रहनुमाई फरमाएं कि इस बारे में जमात को क्या करना चाहिए। उनको रियलाइज़ करवाओ, ये तो लजना का काम है ना, और जमात का तरबियत का काम है। उनको कहें कि तुम लोगों को अल्लाह ताला ने मौका दिया, पाकिस्तान में से अगर हिजरत की है तो वहाँ ये बहाना था कि हम खुल के नमाज़ें नहीं पढ़ सकते, जुमा नहीं पढ़ सकते। कई साल हो गए अहमदियों ने मस्जिद में जाके जुमा नहीं पढ़ा, बल्कि ईदें भी नहीं पढ़ी कई साल से औरतों ने।
تو اس لیے ہم آئے یہاں تک آزادی ملے ہمیں اور ہم عبادت کر سکیں اللہ تعالیٰ کی. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہاں آزادی دے دی ہے تو اس کا شکر گزاری کرنی چاہیے. اور ایک صحیح اچھے انسان کو تو یہی چاہیے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا اور بچایا غلط چیزوں سے اور یہاں موقع دیا کہ آ کے اپنے دین پر صحیح طور پر عمل کر سکیں, تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں. اگر دنیا داری میں پڑ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک حد تک تو میں تمہیں دیتا ہوں, لیکن پھر بعض دفعہ میں چھین بھی لیا کرتا ہوں. بعض دفعہ دنیا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سبق دینے کے لیے ان کے حالات خراب کر دیتا ہے, ان کی گھر کے سکون ختم ہو جاتے ہیں, سیٹسفیکشن نہیں رہتی. صرف دنیا کماتے کماتے وہ پھر اپنا جو ذہنی سکون ہے, پیس آف مائنڈ ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں اگر بچ بھی گئے, اگر غلط کر رہے ہیں حرکتیں تو اگلے جہان میں پکڑے جاتے ہیں. تو ان کو لجنا کا تربیت کا کام ہے, پیار سے محبت سے سمجھاتے رہیں. جماعتی طور پر بھی لوگوں کو سمجھاتے رہنا چاہیے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. ہم بڑے مقصد کے لیے آئے ہیں. اس نے پوچھا تھا نا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے, تو مقصد اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے ہمیں ان کو بتاؤ کہ یہ مقصد ہماری زندگی کا ہے, اور اس سے سب سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سمجھا ہی سکتے ہیں, ہم ڈنڈے تو نہیں مار سکتے, تو سمجھانا کام ہے, سمجھاتے رہنا چاہیے مستقل, اور پیار سے سمجھانا چاہیے لجنا کو بھی, ناصرات کو بھی. For the fifth question in this segment, in November 2024, during a mulaqat with Sadran of Brampton, West Canada, Hazur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz was asked what action should be taken with families who do not attend Jamaat events and do not wish to maintain contact. Let's take a look at Hazur's important guidance in this regard. فیملیز جو جماعتی اجلاسات اور دیگر پروگراموں میں شامل نہیں ہو سکتی یا نہیں ہوتی اور جماعت سے رابطہ بھی رکھنا نہیں چاہتی, اور جب عہدیداران ان سے رابطہ کرتے ہیں تا ان کا بھی نظام کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بن سکے, مگر پھر بھی انہیں کامیابی نہیں ہوتی. اس سلسلے میں حضور ایک عہدیدار کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ مستقل ان کو سمجھاتے رہیں, کہتے رہیں یہاں تک کہ یا تو وہ انکار کر دیں کہ ہم احمدی نہیں ہیں, احمدی ہونے سے انکاری ہو جائیں, اور جب تک وہ کہتے ہیں ہم احمدی ہیں تو پھر ان سے کہو یہ ہمارا نظام ہے, اس کا تمہیں تعاون کرنا چاہیے. پیار سے محبت سے ان کو قریب لانے کی کوشش کرتے رہیں. عہدیداروں کا کام ہے کہ مستقل مزاجی سے ان کے لیے کوشش بھی کریں, ان کے لیے دعا بھی کریں. ہمارا یہ ہے کہ عہدیدار بھی سیکٹری مال اس وقت جائے گا جب چندہ لینا ہے, سیکٹری تربیت اس وقت جائے گا جب اس نے کوئی اجلاس کرنا ہے, صدر جماعت اس وقت جائے گا جب اس کو کوئی خاص مقصد ہوگا. ویسے پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کا. اس لیے میں کہتا ہوں پرسنل رابطے ہوں عہدیداروں کے. صرف سیکٹری مال لینے جائے, ویسے ہی جہاں کبھی کبھی آتے جاتے ایسے لوگوں کو حال پول پوچھ لیا کرے چندے کا ذکر کیے بغیر, ٹھیک ہے. اور آتے جاتے سیکٹری تربیت ان کو بھی کہہ سکتا ہے یا مربی کہہ سکتا ہے کہ ہاں مسجد آیا کریں, اچھی بات ہے. تو مطلب طریقے سے حکمت سے ان کو بتایا جا سکتا ہے, کہا جا سکتا ہے. تو وہ لوگ آتے ہیں جو بالکل دنیا داری میں پڑ چکے ہیں, دین سے ہٹ ہی گئے ہیں, تو ان کو کوشش کریں ان کے اپنے حالات کے مطابق کیا لائے عمل بنانا چاہیے, تو آپ ہی دیکھ سکتے ہیں نا, اور ساتھ ان کے لیے دعا کریں. لیکن چھوڑنا اس وقت تک نہیں جب تک وہ یہ نہ کہہ دے کہ میں احمدی نہیں ہوں. جب تک وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں احمدی ہوں تو پھر اس کو سمونے کی کوشش کرنی ہے. For the sixth question in this segment, in December last year, during a mulaqat with Khuddam from Virginia in the United States of America, Hazur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz was asked, why is congregational prayer necessary when one can speak to God Almighty more openly praying individually? Let's take a look at Hazur's faith-inspiring response. جماعت نماز کیوں ضروری ہے؟ حالانکہ انفرادی نماز میں ہم زیادہ کھل کر ارد گرد سے شرمائے خدا سے بات کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے قرآن شریف میں لکھا ہے, اور قربانیوں کے لیے, مالی قربانی بھی اور عبادت بھی, ہر چیز کے لیے کہ سرن و علانیہ, کہ چھپ کے بھی کرو اور کھل کے بھی کرو. کھل کے کرنا اس لیے تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو, جو نہیں کرنے والے کمزور ہیں, ان کو بھی عادت پڑے, وہ توجہ پیدا ہو ہر قسم کی قربانی کی, چاہے وہ عبادتی قربانی ہے, مالی قربانی ہے, یا اور کوئی نیک کام ہے. جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو پھر ان کو بھی توجہ پیدا ہوتی ہے,
اور شوق پیدا ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کانگریگیشن اس لیے رکھی ہے تاکہ اس سے ایک آپ کی جو یونٹی اور وحدت ہے اس کا بھی پتہ لگے کہ جماعت ایک ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب جو 27 گنا زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ لوگ سب ایک ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس یونٹی میں ایک اسٹرینگتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہے. اللہ تعالیٰ وحدت قائم کرنا چاہتا ہے جماعت کے اندر. تو جماعتی رنگ تو تبھی پیدا ہوگا جب ایک چیز ہو. اور انسان نے فرمایا کہ دیکھو جب تمہارے کندھے سے کندھا جڑا ہوتا ہے تو تمہارے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک یونٹ ہیں اور ایک اسٹرینگتھ ہے ہماری. اور جس کو قرآن شریف نے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا ہے بنیان مرصوص کہ مضبوط دیوار کی طرح بن جاتے ہیں، چٹان بن جاتے ہیں. اور اسی میں یہ بھی آنسر نے فرمایا کہ جو تمہاری باجماعت نمازیں ہیں امام جو ہے پڑھا رہا ہے اس کو کہا ہے کہ تم اتنی لمبی نمازیں نہ پڑھاؤ، چھوٹی پڑھاؤ، تاکہ بہت سارے کمزور طبقہ بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لمبی نماز زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ان کو بھی برداشت ہو سکے. تو درمیانی قسم کی نماز پڑھنی چاہیے. جبکہ نفل پڑھنے کے لیے فرمایا کہ نفل کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور جو رات کو اٹھ کے نفل پڑھتا ہے تہجد کا تو بہت زیادہ ثواب ہے. اس میں تم لمبی لمبی نمازیں پڑھو. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب آنسر نماز آپ پڑھاتے تھے مسجد میں تو وہ چھوٹی نمازیں ہوتی ہیں. جب نفل پڑھ رہے ہوتے تھے تو ایسے نفل ہوتے تھے گھر میں جو نماز پڑھے اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ان کی خوبصورتی نہ پوچھو کیا ہے. کھڑے ہیں تو کھڑے ہی ہیں، باندھ کے کھڑے ہیں، نیت باندھ کے، اور سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا جو بھی صورتیں پڑھ رہے ہیں ساتھ، کہ اتنی دیر کھڑے ہیں کہ پاؤں میں سے ورم ہو کے تو وہاں بعض دفعہ خون بہنے لگ جاتا تھا. ٹھیک ہے، اتنے لمبا عرصہ. سجدے میں گئے ہیں تو سجدہ اتنا لمبا ہے کہ وسلم کی ایک بیوی نے کہتی ہیں کہ میں رات نماز پڑھ رہی تھی، اتنا لمبا سجدہ ہو گیا کہ مجھے لگا کہ میرے ناک میں سے خون بہ جائے گا. بلکہ ایک صحابی بھی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے کہ اتنا لمبا سجدہ جھکے جھکے مجھے لگا کہ میری نکسیر پھوٹ جائے گی، ناک میں سے خون بہنے لگ جائے گا، برین ہیمریج نہ ہو جائے مجھے ہیں. تو وہ اتنا لمبے لمبے سجدے ہوتے تھے، ان کا ثواب علیحدہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس نفلوں کا ثواب بھی تمہیں ملے گا، لیکن جماعت کی اکائی ثابت کرنے کے لیے، یونٹی ثابت کرنے کے لیے، ایک وحدت ثابت کرنے کے لیے تم لوگوں کو باجماعت نماز پڑھنی چاہیے. اور پھر اس سے دوسروں کو بھی تحریک پیدا ہوتی ہے، موٹیویٹ ہوتے ہیں دوسرے بھی. ٹھیک ہے. We will now move on to the second segment of this program, looking at answers given by Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, to questions received by Ahmadis from around the world. A lady from the United States of America wrote to Hazrat Amir al-Mu'mineen Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala, and asked what was the difference between Hinduism and Buddhism. Hazur in his letter dated the 31st of October 2022 provided the following answer to this question. Islam, as the final and universal religion for all of humanity, enjoys the divine promise of preservation till the end of times. Prior to this, at various epochs and locales across the globe, Allah the Exalted sent His prophets and elect to shepherd mankind. Those faiths were tailored only to the specific needs of their times and territories. As time progressed and the followers of a religion introduced distortions into its core teachings, straying from the righteous path, Allah in His boundless mercy would either send another chosen one to rejuvenate the very same faith or establish a new religion. It is therefore our belief that 124,000 prophets were ordained in the world. Hinduism and Buddhism are relics of these erstwhile religions, now perceived as distinct entities with divergent tenets. Originally, however, they branched from the same religious tree. Historical evidence confirms that Buddhism was established by Allah the Exalted around 500 BCE to reform Hinduism. Hazrat Buddha ﷺ, born into a Hindu household, was divinely inspired to rectify the adulterations infiltrated into the original Hindu teachings within the Vedas. He propagated a doctrine of compassion as an antidote to the undue harshness that had infiltrated Hinduism, instilled in his followers the tenet of monotheism, Tawheed, and called them to the one God.
Moreover, Hazrat Buddha ﷺ, canon and prophecies foretold the emergence of a new Buddha, half a millennium post-Buddhism, a prophecy realized with the advent of Prophet Jesus ﷺ. To gain an in-depth comprehension of these faiths, one is advised to explore the scholarly works written about them. In parallel, the promised Messiah ﷺ has extensively deliberated upon Buddhism and Hinduism in his treatise, Jesus in India for Buddhism, and works like Surma Chashma Arya, Arya Darham, Sanatan Darham, Chashma Marfat, Nasim Dawat, among others, offer detailed expositions on Hinduism. You should study them. For the next question, a missionary from the United Kingdom inquired from Hazrat Amir al-Mu'mineen, Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala, if an item is lost in the mosque or someone forgets their belongings in the ablution area and this is found by another person, can an announcement for such items be made in the mosque? Hazur Anwar, in his letter dated the 30th of November 2022, provided the following answer to this very question. Announcing lost items within the mosque precincts stands prohibited. Such acts were profoundly frowned upon by the Holy Prophet ﷺ. As narrated in Sahih Muslim, Allah's Messenger ﷺ articulated, if one hears an individual crying out in the mosque about something they have lost, one ought to respond, may Allah not return it to you. This is so because mosques are not erected for such purposes. Further expounding on the injunctions against such announcements within mosques, Hazrat Muslim Maud remarked, an in-depth contemplation of Islam, particularly the epochs of the early Muslims, unveils that mosques were not solely consecrated for the formal remembrance of God. They also served as venues for addressing and resolving certain seemingly worldly matters. Observations from the assemblies convened by the Holy Prophet ﷺ reveal that strategic decisions, judicial deliberations, and educational activities were conducted within these sacred confines. This shows that mosques are not solely for the formal remembrance of God. Other tasks that are necessary for the nation are also permitted, albeit with a strict prohibition against personal announcements like those for lost items. The Holy Prophet ﷺ explicitly discouraged the practice of announcing lost belongings within the mosque, stating that those who do so should not expect divine blessings for such items. This delineates a clear boundary. While mosques may facilitate discussions on military strategies, education, and legal matters, announcements concerning personal losses are strictly forbidden. This delineation underscores the principle that activities within mosques should serve communal or national interests, not personal ones. In other words, mosques are communal spaces where collective and national tasks can be carried out, provided they are beneficial to the nation and virtuous. Essentially, any activity that contributes to the welfare of the community or the nation and is inherently virtuous is regarded as an act akin to remembering Allah. In light of these directives, it is unequivocally clear that personal announcements regarding lost items contravene the sanctity of mosques. Given their non-communal nature, exceptions are made in cases of lost or found children, owing to the gravity and life-threatening implications, thus qualifying as matters of communal concern and virtue. Nonetheless, the provision of a notice board at the mosque's exterior gate for disseminating information about lost or found items does not breach this protocol, a stance that is also corroborated by certain classical jurists. And that wraps up another episode of Beacon of Guidance. Do join us again next time when we will look at various questions which have been sent through letter and through various virtual mulaqats to Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz and his faith-inspiring answers. Until then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.